Today I am going to start a discussion of the chapter Election Commission. Okay, so let me start this chapter. See, what is the first topic that we are going to discuss is what is the meaning and significance of election. So what is election? Election ki election একটা organized process যার মধ্যে দিয়ে with the help of which people cast their vote, লোকেরা কি করে ভোট দেয় in order to choose the persons who will represent them in the parliament, that is the central legislature or the state legislature. তার মানে ইলেকশন কি? ইলেকশন হচ্ছে একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমরা ভোট দিয়ে আমরা নির্বাচিত করি, we choose the person, we elect the person who will represent us in the parliament, that is the central legislature or the state legislature. Okay, elections are also held to elect those persons who hold a constitutional position such as এছাড়া দেখ ইলেকশনের মাধ্যমে আমরা কি করি, we choose the representatives of the state legislatures, that is the MLAs, and the members of the central parliament, that is the MPs. এছাড়া কিছু কিছু পোস্ট আছে, the posts which are constitutional, অর্থাৎ এই পোস্টে যারা থাকে তাদের অ্যাকচুয়াল এক্সিকিউটিভ পাওয়ার খুব একটা বেশি নেই, যেমন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ভাইস প্রেসিডেন্ট। এই প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে ইলেক্ট করবার জন্য কিন্তু ইলেকশন কন্ডাক্ট করা হয়। সি ইলেকশনস প্লে আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আ ডেমোক্রেসি বিকজ and through it, because democracy is all about electing the people, electing a government that they want to see. People elect a government that they want. Therefore, election is an integral part of the democratic process. That India te je election hoy, what are the principles according to which elections are held in India? See, number one is universal adult franchise. Universal adult franchise means all adult above the age of 18, whether irrespective of sex, whether a male or a female, whether irrespective of rich and poor, educated, uneducated, religion, Hindu, Muslim, Christian, whatever, all males above the age of 18 can cast their vote. This is called universal adult franchise. Second is secret ballot or electronic voting machine. That is, when we cast our vote, now we cast our vote with the help of electronic voting machine. This is done in secret. That is, when you cast your vote, nobody is allowed to see whom you are voting for. Number three is electoral choice offered by competition between political parties or between many candidates. See, when we go to vote, what does that mean? That we choose a person whom we want. That means there must be many candidates. If there is only one candidate, then there is no question of choosing. So there must be more than one candidate among whom we can choose one candidate. So therefore, when we go to cast our vote, we find that there are more than one candidate. Usually these candidates belong to some or the other political party. See, the Constitution of India says that any person who is a citizen of India and who has attained the age of 18 years and is allowed to vote. But obviously, there are some other disqualifications that are mentioned in the Constitution. There are some other conditions which are mentioned in the Constitution. Suppose you are a confirmed criminal, you cannot vote. If you are mentally unsound, you cannot vote. So there are, if you are an insolvent, মানে দেউলিয়া যদি হয়ে যায় কেউ, he cannot vote. So there are certain restrictions like this. Otherwise, any person who is a citizen of India above the age of 18 can cast their vote. The Constitution prescribes that, the Constitution says that there will be a roll, just like you have a roll call copy in your class. Similarly, there is a list of people who can vote. This is called an electoral roll. See, no person who is a citizen of India, no person of India will be excluded. No citizen of India above the age of 18 will be excluded, or his name will be cut off. His name will not be cut off from the electoral roll, whether he belongs to any religion, any race, any caste, any sex.
all Indian citizens above the age of 18, his name must be included in the electoral roll. Now, what is the significance of elections in India? What is the significance of elections in a democracy like India? Number one, see, elections allow us, this is very obvious, the first point, elections allow us to choose a representative of our own. We choose our representative for the parliament and the state legislatures. Then what happens after we elect the members of parliament? It is among these members of parliament that somebody becomes the prime minister and the other minister. So you can say we elect the prime minister and the members of the council of ministers. That is, we elect the government. Now these members of parliament and state legislatures, they elect the president. So indirectly, through elections, we also elect the president and the vice president. Second, see, people exercise control over the representatives, that is the MPs that we have chosen, and through the MPs, the government that we have chosen at the state level and at the central level, through elections, we exercise control over them. How? Suppose we have elected a BJP government this time. Suppose we have elected a candidate from the BJP this time. So you have a BJP government in the center. Now suppose you are not satisfied with the working of the government, or you are not satisfied with the working of your local MP. What you can do, next time when the election comes, you have the liberty not to vote for him. You may defeat him. So in this way, we see, and if most of the people do not vote for BJP candidates the next time, naturally what will happen? BJP government won't be formed. So in this way, people exercise a control over their elected representatives. Just 1 minute, I'll go to the next one. Just 1 minute, I'll go to the right page, just wait. See, elections are also a means of protecting our freedoms and rights. See, we have the right to choose our own government. So through elections, what we can do, we can exercise our rights. In a real democracy, the citizens should not be able to complain. The citizens should not complain that their voice has not been heard. So a way in which our voice can be heard, the way in which the voice of a citizen can be heard is, one of these ways is casting a vote, casting an election through which we have a say in choosing our government. Now see, elections are of three types. Elections are of three types. Number one type is general elections. Now what are general elections? See, in 1952, after India's independence, after the introduction of India's new constitution in 1950, the first election was held in 1952. In this 1952 elections were held both for the Lok Sabha, and in all states of India, elections were also held for the state legislative assemblies. So people voted together for the members of the Lok Sabha as well as to elect the members of the state legislatures of the states in which they lived. In 1857 also the elections were held together for the central and the state. But later on what happened? So this is called a general election. But later on what happened, sometimes some state governments did not last for 5 years. Some state governments lost majority before 5 years and elections had to be held quickly. Sometimes even at the center, so it happened. So this sequence of all the elections, all the, the central election and the state elections being held together, this sequence was broken. So general elections generally mean an elections where
the vote for the Lok Sabha and the vote for the state legislatures take place together. But nowadays, this sequence is usually not mentioned, and there are, not maintained, and there are many states where, in fact, in case of most states, the vote for state legislature does not take place along with the vote for the Lok Sabha. So nowadays, we refer to the Lok Sabha vote as general elections. Now, what is a by-election? See, by-election means sometimes what happens, maybe a candidate dies. When a candidate dies, suppose there is a member of parliament who dies, who passes away. So what happens? His seat becomes vacant. Or maybe some member of parliament or some member of state legislature loses his seat, is disqualified from his seat. Then his or her seat becomes vacant. If a particular seat in some state legislature or in the Lok Sabha becomes vacant because of the death of a particular member, what happens? An election is held only in that particular constituency to choose another member in place of the member who has died or who has been disqualified. So these kind of elections which are held in particular constituencies, because the member of that constituency has either died or has been disqualified, these elections are called by-elections. The third type of election is midterm elections. Now, what are midterm elections? Midterm elections means, see, after a Lok Sabha is elected or after a particular state legislature is elected, normally the Lok Sabha or the state legislature functions for 5 years. After 5 years, a new election is held to elect a new Lok Sabha or a new state legislature. But sometimes it may happen that a government that is elected loses majority in the Lok Sabha. Suppose the BJP government, which was elected in 2019, normally it will function till 2024 for 5 years, then an election will be held. But suppose in 2021 it happens that many of the, it so happens that many of the BJP MPs, they leave their party, and then the BJP government does not have majority support in the Lok Sabha. So the government will fall. Now, when the government falls, it may so happen that no other party is also able to get a majority in the Lok Sabha. So when nobody is able to get a majority in the Lok Sabha or in the state legislatures, then what happens? Even though 5 years are not over, elections are held once again. So elections which are held once again for a state legislature or the Lok Sabha before 5 years are over, that is called a mid-term election. I will give you an example. See, in the year 1977, the Congress party was defeated, Indira Gandhi was defeated, and the Janata Dal came to power at the center. But in 1978, a group of MPs of the Janata Dal, in 1977 the election was held, so the Janata Dal government should have been in power till 1982, 5 years, okay? But in 1978 what happened was, in 1979 what happened was, a group of the MPs, a particular number of MPs of Janata Dal, and at that time the Prime Minister was Morarji Desai. In 1979 what happened? A group of Janata Dal MPs led by Chaudhary Charan Singh, they came out of the Janata Dal and the Congress supported them. So now Morarji Desai's government was defeated, and this group of MPs led by Charan Singh and supported by the Congress became the majority. So they formed their government. But after a few months, Congress stopped supporting the government of Charan Singh. So now what happened? The original Janata Dal also did not have the majority. This group led by Charan Singh also did not have the majority, nor did Congress have the majority. So in 1980, an election was held. See, election was supposed to be held in 1982, but the election had to be held in 1980 because no party had a majority. So this kind of election is called a mid-term election.
Understood? So this kind of an election is called a midterm election. Okay, next we come to meaning and significance of elections. See, what do we mean by, sorry, 1 minute, I have gone to the wrong page, just a minute. Just 1 minute. Elections are also of two other types. What are these two elections? One is direct election and one is indirect election. So what is this direct election? See, direct election means those elections in which the voters directly choose their representatives. See, in other words, see, if when we cast our vote for the Lok Sabha and the Rajya Sabha, we cast our vote for that very person who is going to represent us in the Lok Sabha or the state legislature. See, in other words, they do not elect some intermediaries but actually votes. That is, see, Kalyan Banerjee is the member of parliament from our Lok Sabha constituency, that is Srirampur. Similarly, Prabir Ghoshal is the MLA for the Bengal state legislature from the Uttarpara legislative constituency. So when I voted, or your fathers voted, or your mothers voted, they voted for Kalyan Banerjee. And Kalyan Banerjee went to Delhi as a member, as an MP from our constituency. We voted for Prabir Ghoshal and he went as an MLA to the Bengal Legislative Assembly. It is not like this that I voted for some other person and that other person voted for Kalyan Banerjee. No, I directly voted for Kalyan Banerjee. So an election where the voters directly elect their representative for the Lok Sabha or the state legislatures is called direct election. Similarly, we also choose the members of Gram Panchayat, we choose the members of our corporation, जैसे for example the Uttarpara corporation. এই কর্পোরেশনের যে সিটগুলো সেখানকার যারা মেম্বার তাদেরও আমরা নিজেরা ডাইরেক্ট ইলেকশন করেই আমরা চুজ করেছি. This is a direct election. Now just imagine how the president of India is elected. We do not, the president of India or the vice president, we do not elect the president of India. We have elected the members of the Lok Sabha. We have elected the members of the state legislative assemblies. And the members of the state legislative assemblies, they elect the members of the Rajya Sabha. So number one, the members of the Rajya Sabha are not directly elected by the people. The people elect the members of the state legislatures and the member of the state legislatures elect the members of the Rajya Sabha from their state. So number one, the election of the members of the Rajya Sabha, they are elected indirectly. So this is an indirect election where the people do not directly elect their representative. Now the members of the Lok Sabha who are directly elected by the people, the members of the state legislatures who are directly elected by the people, and the members of the Rajya Sabha who have been indirectly elected by the people, they together elect the president. So the president is also not elected directly by the people but by the members who have been elected by the people. So this is an indirect election. Similarly, the vice president is elected by the members of the Rajya Sabha. Who has elected the members of the Rajya Sabha? The members of the state legislative assemblies. Who have elected the members of the state legislative assemblies? We the people. So direct election takes place in case of members of the state legislative assemblies, but members of the state legislative assemblies, they elect the members of the Rajya Sabha. So members of the Rajya Sabha are indirectly elected and the members of the Rajya Sabha elect the vice president. So the vice president is also indirectly elected. So this is the difference between direct election and indirect election. See, in direct elections, voters directly choose their representatives.
In indirect elections, voters do not directly elect their representatives or head of state. They only elect an intermediate body or an electoral college. So what we do? We elect somebody in the middle. We elect a group of people in the middle who elect the members of the Rajya Sabha or the president, the head of state or the vice president. See, members of the Lok Sabha and the state legislative assemblies and the members of the local bodies, matlab gram panchayats, municipal corporation, municipalities, they are elected directly by the people. But members of the Rajya Sabha, the members of the state legislative councils, the president, the vice president, these people are elected through indirect elections. See, the number of voters in a direct election, because the common people vote in the direct elections, so number of voters in the direct elections is very, very large, but comparatively, that number of voters in indirect elections is comparatively much smaller. See, when a direct election takes place, because all the common people above the age of 18 take part in direct elections, so in case of a direct election, there is great enthusiasm among the people. People remain very enthusiastic about a direct election, but there is lot of campaigning, there is lot of heat, lot of discussions, TV programs, processions, meetings in case of direct elections. But it is not like that in case of indirect elections. Now we come to the Rajya Sabha. See, Rajya Sabha, in case of the Rajya Sabha, the members of the Rajya Sabha are of two kinds. One are nominated members and the other is elected members. One is nominated members, the other is elected members. Out of the 250 members of the Rajya Sabha has 250 members. Out of that, 12 members are nominated. By whom? By the president. So what the president does? President nominates these 12 members from all across the nation. দেশের সব জায়গা থেকে 12 জন মেম্বারকে নমিনেট করে। এই 12 জন কারা হয়? যারা আর্টস, স্পোর্টস, লিটারেচার, সায়েন্স এই সব ক্ষেত্রে যে মানুষরা বিশেষ কোনো who have had good contribution, huge contribution in the fields of arts, science, education, social service, এমন মানুষদের ইলেক্ট করা হয়। যেমন দেখ, in India, জয়া ভাদুরী, a film star, Rekha, Nargis Dutt, Sachin Tendulkar, all these people, Mithun Chakravarti, all these people have, and many scientists also, all these people have become nominated members of the Rajya Sabha. The rest 234 are elected. Who elects them? The members of the state legislative assemblies and the members of the union legislative assemblies of the union territories. They elect the rest 234 members of the Lok Sabha. So all the elected members of the Lok Sabha are indirectly elected by the members of the legislative assemblies. Now what is a legislative council? See, legislative assembly. Okay, now we come, this is the center, now we come to the state. In the state, there are, see, in the central legislature, there are two houses. One is Lok Sabha. The members of the Lok Sabha are elected directly. Members of the Rajya Sabha, I have told you how they are elected. Now, when we come to the state assembly, in the state assemblies also, there are two houses. The upper house is called Legislative Council. The lower house is called Legislative Assembly. But you must remember one thing, that there are many states in India. In fact, most of the states in India, except about 5 or 6 states, most of the states in India, they do not have a legislative council. They only have legislative assembly. See, first indirect election occurs in the case of Rajya Sabha. As far as the central legislature is concerned, members of the Rajya Sabha are indirectly elected. As far as the state legislatures are concerned, in the state legislatures, in those states where legislative councils are there, as I told you,
most of the states in India do not have legislative councils, they only have legislative assemblies. In those states of India where there are legislative councils, for example, some states like Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh, these states still have legislative councils. So, states which have legislative councils, there the members of the legislative councils are indirectly elected. The members of the legislative councils are elected through indirect elections. How are they elected? See, they are elected by the members of the legislative assemblies of those states. So, in states like Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, etc., where there are legislative councils, the members of the legislative councils are indirectly elected because the members of the legislative assemblies are elected by the people, and the members of the legislative assemblies, they elect the members of the legislative councils. See, in all these states where there are legislative councils, about 1/3 of its members, a legislative council gulor 1/3 members, they are elected by the members of the legislative assembly. Okay. Another 1/3 are elected by the members of the local bodies, that is the members of the Gram Panchayat, members of the municipal corporations, members of the municipal councils. They elect another 1/3. Okay. And the other people, the other 1/12 people, they are elected. They are people who are engaged in teaching in different educational institutions, and 1/12 of the members are elected from among graduates in that state, and the rest 1/6 are nominated by the governor. So, this is the total composition of the legislative councils. All members, see, except 1/6 who are nominated by the governor of the state, rest all the members of the legislative councils are indirectly elected. Another person who is indirectly elected is the President of India. Who elects the President of India? The President of India is elected by an electoral college. That is a body of electors. Who are there in this electoral college? The members of the Lok Sabha, the members of the Rajya Sabha, and the members of the different state legislative assemblies, that is the MLAs of the states, the MPs, that is the members of parliament of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, they form an electoral college and they elect the President of India. Now there is a question, why is the President indirectly elected and not directly elected by the people? See, there is a reason for that. See, in our country, the real power lies in the hand of the Prime Minister and the Council of Ministers, because the Prime Minister and the Council of Ministers are directly elected by the people. If the President also was directly elected by the people, যদি President ও লোকেদের দ্বারা directly elected হতো, তাহলে President আর Prime Minister এর মধ্যে একটা conflict হতে পারতো, because then the President might say that even I am elected by the people, so even I have authority. তাহলে President আর Prime Minister এর মধ্যে যদি কখনো বিবাদ লাগতো, they would be on equal footing, because then both of them would be elected directly by the people. Kintu jehetu Prime Minister is elected directly by the people and President indirectly, therefore it is always the wish of the Prime Minister and the Council of Ministers which is followed, and the President does not have any real power. The Vice President is also elected indirectly, as I have already told you before. The Vice President is elected by the members of the Rajya Sabha. Okay, so Vice President election er jonno je electoral college, the electoral college for the election of the Vice President does not include the members of the state legislative assemblies like the President. The Vice President is elected only by the members of the Rajya Sabha.
Now see, conducting an election in India is a very big thing. We have crores and crores, it's such a large country. We have crores and crores and crores of voters. So many types of voting go on taking place. You know, you have Lok Sabha votes, Rajya Sabha votes, presidential vote, vice president elections, you have general elections, election for the Lok Sabha, election for the state assemblies, election for the union territories. So many elections for the panchayats, elections for the municipal corporation, municipal councils. So different types of elections always go on taking place in India. So who conducts the elections? Which is the body which conducts the elections? So these elections are conducted by a body which is called the Election Commission of India. It is the Election Commission which conducts elections in India. Now let us look at the composition and organization of the Election Commission. Let us read about the composition of the Election Commission. What is the Election Commission composed of? So the Constitution says that there shall be a Chief Election Commissioner and such other election commissioners as the President may from time to time appoint. তাহলে একজন চিফ ইলেকশন কমিশনার থাকবেন এবং আরও ইলেকশন কমিশনার থাকতে পারে। এই আরও কতজন ইলেকশন কমিশনার থাকবেন সেটা ঠিক করবে ফ্রম টাইম টু টাইম প্রেসিডেন্ট। দ্য ইলেকশন কমিশনার শ্যাল অ্যাক্ট, তাহলে যিনি প্রধান যে চিফ ইলেকশন কমিশনার যিনি, he will act as the chairman of the election commission. The chief election commissioner will be the chairman of the election commissioner. At present, at this moment, at present, the election commission is a 3-member body. কজন আছে ইলেকশন কমিশনে? 3 জন রয়েছে। ইন্ডিয়ার প্রথম, so you will see in your book that ইন্ডিয়ার প্রথম যিনি ইলেকশন কমিশনার, এই যে ইলেকশন কমিশন এটা ইন্ডিয়াতে প্রথম তৈরি হয়েছিল in January 1950 and Sukumar Sen was the first election commissioner of India. উনি 1950 থেকে 1958 অবধি he served as the first election commissioner of India. Who appoints the election commissioner? The election commissioner is appointed by the president, and if the president wants, the president can also appoint regional election commissioners. Okay, the president can also appoint regional election commissioners. The office of the election commissioner, so how long does an election commissioner serve in his office? Let us see the terms of office under which the election commissioner and the other commissioners function. The election commissioner or an election commissioner shall hold office for a term of 6 years. একজন ইলেকশন কমিশনার ইলেক্ট হওয়ার মানে অ্যাপয়েন্টেড হওয়ার পর উনি 6 বছর he will hold his term for 6 years. However, the chief election commissioner or an election commissioner who has attained, কিন্তু দেখ যদি এরকম হয়, say for example somebody has been appointed the election commissioner or the chief election commissioner or election commissioner for in the when his age is 60. So naturally he is appointed for 6 years, but when his age becomes 65 he has to retire. He cannot work for more than 5 years even though his term may be remaining. তাহলে একটা লোক যদি 50 years election commissioner হয়, then he can easily serve his 6 years till 56. But if a man becomes an election commissioner at the age of 63, then he has to resign when he becomes 65. So normally an election commissioner is appointed for 6 years, but nobody can serve as an election commissioner if he has attained 65 years of age. He has to vacate his post. The chief election commissioner and the other election commissioners are paid a salary which is equal to the salary of the Chief Justice of India, which is equal to the salary of the Chief Justice of India. Okay, and next is when they retire they also get a pension. If the chief election commissioner and the other election commissioners differ in opinion on any matter, such matter, আচ্ছা দেখ এবার যদি এরকম হয়
যে চিফ ইলেকশন কমিশনারের কোনো বিষয় যে মত আর অন্য ইলেকশন কমিশনারের যে মত এটা আলাদা, ইটস ডিফারেন্ট, তখন কি হবে? দ্য ম্যাটার উইল বি ডিসাইডেড অন দ্য বেসিস অফ মেজরিটি। সি, ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার তখনই হতে পারে ইফ দ্য ইলেকশন ইজ নট ইনফ্লুয়েন্সড বাই এনিবডি। ইলেকশন সত্যি হতে গেলে মানুষ কাকে চায় সেটা যদি সত্যি রিফ্লেক্ট হতে হয়, ইলেকশনস মাস্ট বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার। তাই জন্য দেখ, ইফ দ্য ইলেকশন কমিশন ইজ আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দি গভর্নমেন্ট, ইলেকশন কমিশন যদি গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলে থাকে, তাহলে আজকে যে সিটিং গভর্নমেন্ট সে কি করবে? সে ইলেকশনের সময় এমন সব স্টেপস নিতে ইলেকশন কমিশনারকে বাধ্য করবে যাতে সে আবার জিততে পারে, তাই তো? সুতরাং প্রপার ইলেকশনের জন্য ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইলেকশন কমিশন শুড বি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার and it should be independent of anybody's control. The election commission is totally independent, and the independence of the election commission, দেখ ইলেকশন কমিশনকে কেউ যেন চাপে ফেলতে না পারে সেটা গ্যারান্টি করবার জন্য the constitution has taken some steps. Number 1, দেখ চিফ ইলেকশন কমিশনারকে ইচ্ছা করলেই সরানো যাবে না। চিফ ইলেকশন কমিশনার, দেখ যদি চিফ ইলেকশন কমিশনারকে সরানোটা প্রাইম মিনিস্টারের হাতে থাকতো, তাহলে প্রাইম মিনিস্টার আফটার অল হি বিলংস টু এ পলিটিক্যাল পার্টি, সে কি করবে? সে ইচ্ছা করে এমন একজন চিফ ইলেকশন কমিশনারকে বসাবে যে তার কথা শুনবে, সে তো হতেই পারে। তো সুতরাং ইলেকশন কমিশনারকে সরানো ইট ইজ নট ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার। ইলেকশন কমিশনারকে যদিও বা কখনো মাঝপথে সরাতে হয়, দ্যাট প্রসেস ইজ আ ভেরি লং প্রসেস। The process is the same as the process that is required to remove the Chief Justice or a judge of the Supreme Court. Apart from the Chief Election Commissioner, অন্য কোনো ইলেকশন কমিশনারকে যদি সরাতে হয় তার জন্য চিফ ইলেকশন কমিশনের रिकमेंडेशन লাগবে। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंडेशन नहीं देता हो तब दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को भी उनके 6 साल की टर्म के पहले हटाया नहीं जा सकता है। सेकंड सी, मान लो ऐसा है कि कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड हुआ है, मान लो उनका तनख्वाह 1 लाख रुपया है। अब प्रधानमंत्री उनको कुछ कहता है, वो मानता नहीं है, तो प्रधानमंत्री कहता है कि चलो तुम्हारा तनख्वाह हम 50,000 कर देंगे। तो दबाव में आके हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर उनका बात सुने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जिन शर्तों पर कोई इलेक्शन कमिश्नर नौकरी में घुसता है, जब तक उनका ऑफिस चलता है तब तक जो कंडीशंस पे वो नौकरी में घुसा है उन कंडीशंस को घटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर वो 1 लाख रुपया का सैलरी में घुसा है तो उनका सैलरी बढ़ाकर 1,10,000 किया जा सकता है जब तक उनका नौकरी इस पोस्ट में है, लेकिन 90,000 नहीं किया जा सकता है। तीसरा देखो, इलेक्शन कमीशन में जो स्टाफ काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो स्टाफ काम करते हैं, उन स्टाफ के ऊपर पूरा ही कंट्रोल सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का ही होता है। वो स्टाफ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात में काम नहीं करते। दे वर्क इन द पीपल हु वर्क इन द इलेक्शन कमीशन, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का ही हुक्म चलता है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश, निरपेक्ष दैट इज अनबायस्ड बनाने की रखने का कोशिश किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या है? सबसे बड़ा पहला काम है कि देश का इलेक्टोरल रोल तैयार करना। देखो, इलेक्टोरल रोल तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसमें सारे वो देश के लोग जो वोट दे सकते हैं वो उस लिस्ट में उनका नाम होता है, और ये लिस्ट जो है वो बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि कई लोग मर जाते हैं। हर साल कोई ना कोई नया वोटर का नाम इस लिस्ट में आता है। और जो वोटर आईडी कार्ड है, जो वोटिंग देने के समय लगता है वोटर आईडी कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। दिस इज डन बाय द इलेक्शन कमिश्नर। देखो, ये कंटिन्यूअसली ये रिवीजन का काम, इलेक्टोरल रोल का रिवीजन का काम कंटिन्यूअसली होता रहता है, बिकॉज ऑल द टाइम एज आई सेड समबडी इज डाइंग, तो उसका नाम डिलीट हो जाता है।
कोई 18 ईयर्स का हो जाता है तो उनका नाम एडिशन होता है, तो ये काम चलता रहता है। ये इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड के अलावा और इलेक्टोरल रोल के अलावा सही तरह से इलेक्शन या चुनाव नहीं हो सकता। देखो, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देखो पॉलिटिकल पार्टी दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेशनल पार्टी, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, सीपीआईएम हो गया, दीज आर नेशनल पार्टीज। और कुछ पार्टीज होते हैं जो स्टेट लेवल पार्टीज। इसका कुछ क्राइटेरिया है कि कौन से क्राइटेरिया को फुल करने से, कौन सा क्राइटेरिया को फिल करने से कोई पार्टी नेशनल पार्टी होगा और कोई पार्टी स्टेट लेवल पार्टी होगा। देयर आर सम कंडीशंस, तो ये तय करने वाला है इलेक्शन कमिश्नर। फिर देखो कौन सा पार्टी का क्या सिंबल होगा, ये इलेक्शन कमीशन, देखो कुछ कुछ सिंबल्स होता है रिजर्व, जैसे कमल ये बीजेपी का ही सिंबल है, कोई दूसरा ये सिंबल नहीं ले सकता। हाथ ये कांग्रेस का सिंबल है, कोई नहीं ले सकता। तो पार्टीज के जो रिजर्व सिंबल्स है, ये सिंबल्स इलेक्शन कमीशन ही इसको एलोकेट करता है और रिजर्व करता है। अब जिन पार्टीज की या जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट कोई पार्टी के मेंबर नहीं है लेकिन वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं, इनको कौन सा सिंबल दिया जाएगा इलेक्शन के दौरान, ये इलेक्शन कमीशन ही तय करता है। ठीक है, देखो ये सिंबल्स क्यों दिया जाता है, पार्टी के तो नाम है, कैंडिडेट्स के नाम भी वोटिंग मशीन पे होता है। सो व्हाट इज द नीड फॉर सिंबल? सिंबल का नीड हमारे देश में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में अनपढ़ है, तो वो वोटिंग मशीन में कैंडिडेट्स का नाम या पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर पार्टी का सिंबल का जो फोटो है वो याद रख सकते हैं। अगर कैंडिडेट का नाम उनको याद नहीं भी हो, उस कैंडिडेट के बगल में कमल का फूल या हैंड या इस तरह का सिंबल देखकर वो अपने कैंडिडेट को चुन सकता है। तो इसीलिए सिंबल्स यूज किया जाता है और ये सिंबल्स बहुत फेमस हो चुके हैं। एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, एवरीबॉडी नोज द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो ये सिंबल अलग अलग पार्टीज को और कैंडिडेट्स को सिंबल देना, ये इलेक्शन कमीशन की काम है। इसके अलावा देखो सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन के दौरान वो निश्चित करे कि देश की हर जगह पे या जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं वहां इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहा है, ये निश्चित करना इलेक्शन कमीशन की काम है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, वो अपने ऑब्जर्वर्स को इलेक्शन के दौरान वो अपने ऑब्जर्वर्स को हर जगह पे भेजते हैं देखने के लिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन के दौरान हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को किस तरह का कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना है वो इलेक्शन कमीशन बताता है। और इलेक्शन कमिश्नर देखो जो आदमी वोट देने आ रहा है वो सही आदमी है, ये तय करने के लिए वोटर आईडी कार्ड भी इलेक्शन कमीशन इश्यू करता है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। सी, अगर किसी इंसान का नाम इलेक्टोरल रोल से माइनस करना हो, देखो such questions has to be referred to the disqualification on grounds such as of being unsound mind or holding an office of profit means, देखो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होंगे, दे कैनॉट होल्ड अनदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहने की मतलब है जब तक उन लोग ये लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा राज्यसभा की मेंबर है तब तक उन लोग ऐसा कोई दूसरा नौकरी नहीं कर सकता जिस नौकरी का भी तनख्वाह सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देता हो। सो दिस इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब एक ऐसा नौकरी जिसमें तनख्वाह गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देता हो। सी, कोई कैंडिडेट अगर whether a member of the Lok Sabha or the state legislative assemblies, whether they are holding an office of profit, ऐसा सवाल अगर आए, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए ये सवाल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। ऐसे सवालों पर अपने राय सुनाने के पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की करे इलेक्शन कमिशनारेर संगे ओनाके एटा निये आलोचना करते हैं। सिमिलरली
at the state level the matter is referred to the governor. তো স্টেট লেভেলে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে যদি এরকম কোনো মেম্বারকে নিয়ে কোয়েশ্চেন ওঠে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করে গভর্নর, আর গভর্নরও কি করে, ইলেকশন কমিশনার যিনি তার he takes his opinion. See, here we have a very interesting thing, none of the above. নোটা, এই নোটা মানে কি, দেখ সেপ্টেম্বর 27, 2013 এর পর থেকে যতগুলো ইলেকশন হয়েছে সেখানে ইলেকটোরাল মেশিনে নর্মালি কি অপশন থাকে, প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের নাম থাকে, যে ক্যান্ডিডেটকে আমি ভোট দিতে চাই তার নামের পাশে আমি বোতাম টিপি, তাই তো। তো তার সঙ্গে একটা নতুন অপশন অ্যাড হয়েছে, এই অপশনটার নাম হচ্ছে নোটা, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। মানে ওই ইলেকশনে যে ক্যান্ডিডেটদের নাম আছে, আমার যদি সেই ক্যান্ডিডেটদের একজনকেও পছন্দ না হয়, আই ক্যান প্রেস দ্য নোটা বাটন, দ্যাট ইজ নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এটা 2013 থেকে এটা নতুন হয়েছে। এবার দেখ ইলেকশন কি করে হয়, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ইলেকশন। সবচেয়ে প্রথম নমিনেশন অফ ক্যান্ডিডেট, মানে ক্যান্ডিডেটরা একটা প্রেসক্রাইবড লিস্টে নিজেদের অ্যাপ্লিকেশন ইলেকশন কমিশনের কাছে জমা দেয়। After the application is lot of data has to be filled in, name, address, whether he is married, unmarried, his source of income, total wealth, এরকম অনেক কিছু থাকে যেগুলো ওকে ফিল করতে হয়। After the nomination is filed, ইলেকশন কমিশনের কাকে ফাইল করতে হয়, যে অফিসারের কাছে ক্যান্ডিডেটরা নমিনেশন ফাইল করে সেই অফিসারের নাম হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার। রিটার্নিং অফিসার এবার কি করেন, তাদের নমিনেশন কাগজগুলো তিনি স্টাডি করেন। ইফ এভরিথিং ইজ অল রাইট, দেন দ্য ক্যান্ডিডেচার অফ দ্য ক্যান্ডিডেট ইজ অ্যাকসেপ্টেড। যদি কিছু গন্ডগোল থাকে, দেন হিজ নমিনেশন ইজ রিজেক্টেড। এরপরে কি হয়, দ্য ইলেকশন কমিশন পাবলিশেস এ লিস্ট। ওই লিস্টে কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ নাম লেখা থাকে ক্যান্ডিডেটদের, যে কোন ক্যান্ডিডেট কোন কনস্টিটুয়েন্সি থেকে লড়তে চলেছে। ইলেকশন ক্যাম্পেইন, এরপরে কি হয়, ইলেকশন ক্যাম্পেইন শুরু হয়। ইলেকশন ক্যাম্পেইনের মধ্যে দিয়ে কি হয়, যারা ক্যান্ডিডেট দে ট্রাই টু গো টু দ্য ভোটার্স, দে ট্রাই টু রিচ দ্য ভোটার্স। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য, ইন ইন্ডিয়া হোয়াট আর দ্য পপুলার ওয়ে, that there are public meetings, rallies, visit from door to door, TV telecasts, speeches are made, banners are put. So in all these ways, the candidates advertise themselves before the voters. After this, what the voters do, then the day of the voting comes and the voters cast their vote. Earlier, how the votes were cast, there was a paper. In the paper, all the names of the candidates with their symbols were there, and there was an ink pad. We had to put a stamp beside the name of the candidate whom we wanted to elect, then fold the paper and put it into a box which is called the ballot box. But nowadays that system is gone. Nowadays we have and later what is to happen, the ballot box is to be taken to the counting center, the boxes would be opened and the ballots would be counted. But that was a very long process. So now we use the electronic voting machine, that is EVM. In the electronic voting machine, what happens? There are the name of the candidates, and beside it, candidate's name, there is a button, and we have to choose the button beside the name of the candidate whom we want to elect. After the election, votes are counted, and from each constituency, the candidate who gets the highest number of votes is elected from that particular constituency. If there is a dispute in the election process, if there is any dispute between candidates with regard to the election process, then who solves those disputes? By whom is the dispute solved? Okay, if there is any dispute regarding the electoral process, just 1 minute. Just 1 minute. In the event of a dispute about the electoral process, the election commission tries to solve it. If the candidates are not satisfied, they can go to the High Court. If the candidate is not satisfied by the ruling of the High Court, he has the freedom to go to the Supreme Court also. See, in 2003, there was a law with regard to proxy voting by members of the armed forces. That is,
See, the members of the army, they are posted in different parts of the country. So there may be a member of the army from Bengal, but during the time of the election he is posted in Ladakh. His name is in the Bengal electoral roll. Then how can he come to Bengal and cast his vote? In this case, people who cannot vote in person, what they can do, there are now 3 options available to them. এদের কাছে 3টা অপশন আছে। নাম্বার, they can vote in person, এক এরা নিজেরা এসে ভোট দিতে পারে, or they may vote through a postal ballot, or ওরা কি করতে পারে, একটা ব্যালট পেপারে ছাপ দিয়ে a ballot paper is sent to them by post, there they cast their vote and by post it is sent back. This is called a postal ballot. Or what they can do, they can write to the election commission and they can issue a letter in favor of somebody and say that this person will go in my place and cast my vote. The last option, the second option is called proxy voting, postal ballot, and the last option is called proxy voting. But proxy voting is not very popular. Usually people of the armed forces or people who work in some government service who cannot vote, who cannot cast their vote by coming to the place of his residence, usually they are given the option of postal voting. Okay, next see, election, as I told you, the Constitution and the Representation of the People Act contain, so in the Constitution there are several provisions, several things are included in the Constitution to see to it that the elections are free and fair. Independence of Election Commission is secured. আগেই তোকে বলা হয়েছে, there are many steps, এগুলো আগে we have already discussed that there are some steps by which it has been ensured that the election commission should be independent. It should not come under the pressure of anyone else. The Chief Election Commission prescribed that এবার Chief Election Commission independent, election processটাকে নিউট্রাল রাখতে, ইকুয়াল রাখতে চিফ ইলেকশন কমিশন এবার কতগুলো নিয়ম তৈরি করেছে। নাম্বার 1, যে সময় ক্যাম্পেইন চলছে, ডিউরিং দ্য টাইম when the campaign is going on before an election, তখন কোনো সিটিং মিনিস্টার অফিসিয়াল কোনো কাজে গিয়ে ভোটের কাজ করতে পারবে না। ফর এক্সাম্পল, ধর ইলেকশনের আগে, ধর যদি এরকম হয়, সে শ্রীরামপুরে একটা ওয়াটার ওয়ার্ক ইনগ্রেট হবে, সেইটা ইনগ্রেট করতে আসছে আমাদের স্টেটের, বা ধর সেটা ইনগ্রেট করতে আসছে মমতা ব্যানার্জি। এবার ধর 1 মাস পরে ইলেকশন, তা মমতা ব্যানার্জি যে ওয়াটার ওয়ার্কসটা ইনগ্রেট করতে আসছে, দ্যাট ইজ সরকারি কাজ। এবার ওইখানে যদি মমতা ব্যানার্জি ওটা ইনগ্রেট করে তারপরে বিরাট একটা মঞ্চ টঞ্চ বেঁধে she starts campaigning for her election, she cannot do that because she has come there by government vehicle and for a government work. বোঝা গেল? তাহলে গভর্নমেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইলেকশনিং এটা একসঙ্গে করা যাবে না। কোনো ইলেকশন ক্যাম্পেইনে কোনো ক্যান্ডিডেট যদি সে তখন সিটিং মিনিস্টারও হয়, he cannot use any government vehicle for conducting electioneering, nor এছাড়া তিনি সরকারি কোনো কর্মচারীকে তিনি ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং এর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এটা যদি হয় তাহলে কি হবে, যারা পিপল হু আর নট ইন পাওয়ার, they will be at a disadvantage. তারপরে দেখ, if booth capturing has taken place, booth capturing মানে কি হয়, মাঝে মধ্যে আমাদের দেশে কি হয়, কোন কোন পার্টির আন্ডারে গুন্ডা বদমাশরা গিয়ে ওই বুথের ভেতর ঢুকে ওখানে যারা জেনুইন ভোটার তাদের ভাগিয়ে দেয়, ভাগিয়ে তারাই নিজের ক্যান্ডিডেটের ওপর ছাপ্পা ভোট দিতে থাকে। এটা যদি হয়, যদি কখনো এটা প্রমাণ হয় যে কোনো জায়গায় হিউজ বুথ ক্যাপচারিং হয়েছে, তাহলে সেই জায়গায় ইলেকশন কমিশন ইচ্ছা করলে ওই বুথগুলোতে আবার ফ্রেশ ইলেকশন করতে পারে। ইফ এনি করাপ্ট প্র্যাকটিস, যদি দেখ ইলেকশন কমিশনের নজরে যদি আসে যে কোথাও কোনো ক্যান্ডিডেট কোনো করাপ্ট মানে কোনো অন্যায়ভাবে সে জিতেছে, তাহলে কি করা যেতে পারে, ওই ক্যান্ডিডেটের এগেনস্টে হাইকোর্টে স্টেপস নেওয়া যেতে পারে। অ্যান্ড ইফ ইট ইজ প্রুভড ইন দি হাইকোর্ট
তাহলে ওই ক্যান্ডিডেটের ক্যান্ডিডেচার ক্যান্সেল করে নতুন ইলেকশন করা যেতে পারে। এরপরে দেখ, অনেক সময় আমাদের দেশে পলিটিক্যাল পার্টিরা কি করে, মানুষকে লোভ দেখাতে হাতে টাকা দেয়, কাউকে মিক্সি দিল, টিভি দিল, জুয়েলারি দিল, দিয়ে কি বলো, কাউকে ইলেকশনের আগে হয়তো খুব খাওয়া দাওয়া করানো হলো, করে বলা হলো, মানে বিনা পয়সায় টাকা পয়সা নানা রকম জিনিস দিয়ে বলা হলো যে তুমি আমাকে ভোট দেবে। ইফ সাচ থিং ইজ প্রুভড, এই জিনিসটা যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের অ্যাগেনস্টে প্রমাণ করা যায় যে কোনো ক্যান্ডিডেট ইলেকশন জেতার জন্য এই রকম কাণ্ড করেছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু তার এগেনস্টে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কেস হতে পারে এবং তার ক্যান্ডিডেচার ক্যান্সেল হতে পারে। এছাড়া দেখ, প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টিকে প্রতি বছর সেই পলিটিক্যাল পার্টি হাউ মাচ মানি ইট হ্যাজ আর্নড অ্যান্ড ইট হ্যাজ স্পেন্ট, এই ইলেকশনের সময় ইলেকশন কমিশন আগে থেকেই বলে দেয় যে ইলেকশনে কোনো পার্টি কত টাকা বা কোনো ক্যান্ডিডেট ম্যাক্সিমাম কত টাকা খরচ করতে পারে। তাহলে এই যে খরচের হিসাব, যে একটা ইলেকশনের সময় কোনো ক্যান্ডিডেট হাউ মাচ দে আর স্পেন্ডিং, এই হিসাবটা কিন্তু ইলেকশন কমিশনকে দিতে হয়। অন May 2, 2002 the Supreme Court directed the candidates to declare। এবার দেখ, মে মাসের 2 তারিখ 2002-তে সুপ্রিম কোর্ট কি করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট একটা স্পেশাল ডাইরেকশন দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে তার ক্যান্ডিডেচার ভরার সময়, নমিনেশন ফর্ম ভরার সময় তাকে ক্লিয়ারলি ডিক্লেয়ার করতে হবে যে তার কাছে কত টাকা পয়সা, বাড়ি জমি ইত্যাদি তার আছে, এবং এটাও ডিক্লেয়ার করতে হবে যে তার অ্যাগেনস্টে কোনো ক্রিমিনাল কেস হয়েছে কিনা, আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়ে থাকে সে ওই ক্রিমিনাল কেসে ছাড়া পেয়েছে কিনা। কারণ যদি কোনো ক্রিমিনাল কেসে কেউ কনভিক্টেড হয়, জেলে থাকে, তাহলে সে কিন্তু ইলেকশন লড়তে পারে না। সো দ্য ক্যান্ডিডেট অলসো হ্যাজ টু also has to declare whether he has been convicted in any case, in any criminal case, and if he has been convicted, whether he has been acquitted, ওই কেস থেকে সে ছাড়া পেয়েছে কিনা। তো এতে করে কি হয়, একটা ক্যান্ডিডেটের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে আমরা খুব ভালো করে জানতে পারি। দেখ, অন 16 ফেব্রুয়ারি 2000, এটা আমি পড়তে পারছি না, একটা বড় ল্যান্ডমার্ক, আরও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জাজমেন্ট সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল যে ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার দেয়ার ইনকাম, শুধু তাদের ইনকামই দিলে হবে না ক্যান্ডিডেটকে, তার নিজের ইনকাম দিলে হবে না, এর সঙ্গে সঙ্গে তার ওয়াইফ এবং তার ওপর অন্য যারা ডিপেন্ডেন্ট তাদের ইনকামটাও ডিক্লেয়ার করতে হবে। সো অবভিয়াসলি এইগুলো, দিস হ্যাভ বিন ভেরি গুড ওয়েজ through which the Supreme Court has tried to clean the electoral process in India, tried to make the electoral process free and fair. So, my dear students, please go through this chapter, read it on your own. If you find that you don't understand anything anywhere, please feel free to call me up and get that part explained. Next week, I'll take a test on this chapter. Okay? Thank you.